Welcome to Jnana sinchana classes. In last classes, we discussed about continuity and differentiability. So today I will take one more chapter from second PUC only, that is inverse trigonometric functions. Very small chapter. For your reduced syllabus, it carries only 3 marks. 1 mark question 1, 1 mark question 1, and 2 mark question 1. 2 questions and 3 marks. 2 questions, 3 marks. Very small chapter. But if you take competitive exams like KCET or JEE mains, in that also you are going to get 1 question from this topic. Okay. So let me clarify some concepts like the meaning of function and what are trigonometric functions and what is inverse first. And you all know that you studied functions in first PUC. Okay, that is chapter number 2. Chapter number 2, relations and functions. In that, you studied about relations and functions. You know the meaning of function and you know the formal definition for function also. Yes, function means what? Function. Function is nothing but, again, it is a special type of relation where the condition where for all the elements of first set, say suppose a function f is defined from a to b, so a is a first set and b is a second set. A and b are non-empty sets. All the elements of first set, must have unique images. Unique in the sense, unique means one and only one. One and only one. Okay. So for example, so this is set A, and say take one more set, say B. So suppose if A have elements say 1, 2, 3, and another set say B having say elements A, B, C. So A irtakanta elements 1, 2, 3. A and B are non-empty sets. So suppose if the elements are connected like this, ee tara connect agiddavu anta tilkondi. A is connected to A, sorry, 1 is connected to A, 2 is connected to B, 3 is connected to C. Okay, this is what the association between these two sets. Okay, this is a function. So what the definition says, or condition, okay, it is a special type of relation where all the elements or each and every element of first set, must be associated with some of the elements of second set. Okay, each and every element. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. This is what the first condition. And the second condition is it must have unique images. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. So suppose if I take element 2, so what is the image of 2b? So b is the only one image of the element 2. If I take c is an image element of 3. A is an image element of 1. We can have images anta kariti. A, B, C. These are the image elements anta kariti. And collection of image elements is called range. All terms in gottira. And 1 is the pre-image of A, 2 is the pre-image of B, 3 is the pre-image of C. We can have pre-images anta kariti, we can images anta kariti. And also ಇವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. 1 is an input value. So ನಾನು 1 ತಗೊಂಡಾಗ, so I got A as an output. Similarly 2, 3 ತಗೊಂಡಾಗ B, C ಅಂತ ಬಂತು. So you can have input values ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Input value. The collection of input values is also called as domain. Domain ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರೋ domain ಅಂತಂದ್ರೆ it is a collection of input values, and range is nothing but it is a collection of output values A, B, C. And in particular, the whole second set is called codomain. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು codomain ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Second set, the whole second set is also called as codomain ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So ಇಲ್ಲಿ
this is what the function. Let me take one more example. So let me take two closed figures or two sets. Say this is C and this is D. 1, 2, 3, say A. Okay, so now tell me, is it a function or not? Yes. So look at the first condition. All or every element must have image. Every element must have image. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ if I take an element 3 is not at all associated by any element from the second set. So therefore this is not a function. Right? Simply it's a relation. So suppose if I connect ಇದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟು, say C. So now this is a function because all the elements are connected. All the elements are connected having unique images. Unique ಅಂದ್ರೆ one and only one. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. Say suppose if I take an element 1 having the image element A is the image of 1 and 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಇಮೇಜ್ ಏನಂದ್ರಿ A ಅದ. ಅಂದ್ರೆ more than one element may have the same image. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ this is possible. It is also called as many one function. So ಈ types of functions, types of relations ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ 1 2 ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಇವನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಡಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್. This is possible. It is a function. It is possible. D ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು element 1 2. These are the elements of the first set. D is an element of second set. This is possible. Simple ಆಗಿ ಈ ತರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is possible. This is a function. But this is not possible. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 8 9 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, one element, single element should not have more than one image. This is not possible. Okay, this is not a function. This is not a function. It is not possible. One element should not have more than one image. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಮೇಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. Function is nothing but again it is a special type of relation where every element of a set must have unique images. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಇಮೇಜ್, ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆನಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆನಿ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್. ಇದನ್ನ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ತರ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಸೊ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. It must have unique images. Every element of a set must have unique images. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ನಾವು ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿವಿ? ಬಿಕಾಸ್ these ratios, these 6 ratios, they satisfy the condition of function. ಈ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೇ y is equal to sin x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. sin x sin x is a trigonometric function. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x is equal to pi by 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. y is equal to sin pi by 2 sin pi by 2 value is 1. ಅಂದ್ರೆ here what is the input value? x is equal to pi by 2 and what is output input ನನಗೆ y is equal to 1. So pi by 2 is what? Domain element. Pi by 2 is an domain element and 1 is a range. It is a range element. This is what the range. Similarly, if I take x is equal to 0 degree ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ sin 0 is equal to 0. So when x is 0, y is also 0. If I take x is equal to pi by 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ sin 45 sin pi by 4 is equal to 1 by root 2. Alright, these are the input values. 0, pi by 4, pi by 2. They are what the input values. They are the domain elements. Okay. So ಇದನ್ನ substitute ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ I am getting 0 and x is 0. This is input value, domain value. So what is the range? Range is nothing but it's the output value. This is 0. If I take x is equal to pi by 4, what I am getting? 1 by root 2. X is equal to pi by 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ y value ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದರ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 0, 1, 1 by root 2. We take first function y is equal to sin x. So roughly ನಾನು graph ಹಾಕ್ತೀನಿ. This is -1 -1. Okay, the minimum value is -1 and maximum value for sin x is what? +1. So it's 0. So this is pi by 4, 45 degree. Pi by 2. Minus pi by 4 minus pi by 2. So when x is 0, y is also 0, the point will be here. Again when x is pi by 2, sin pi by 2 value 1. This is what the graph. ಈ ತರ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. So when x is 0, y is also 0. When x is pi by 2, y is 1. When x is minus pi by 2, so what is the y value? It is -1. This is -1. Okay, this is what the graph for the function sin x. So even we can extend this graph on both the sides. Extend ಮಾಡಬಹುದು ಇದು like it is sinusoidal function ಇದೆ. Y equal to sin x ಅಂತ ಇದೆ. So if I take any value on x axis, say 0 ತಗೊಳ್ರಿ, not only standard angle, you can take 25 degree, 20 degree, 60 degree, 65 degree. Okay, for each input, okay, you will be having an output value. Okay, pi by 4 ತಗೊಂಡಾಗ y value ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ? 1 by root 2. If I take x is equal to pi by 2, so what is the y value? Y value will be what? +1. Similarly, if I take x is equal to minus pi by 4, minus 45 degree, minus 1 by root 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. -1 by root 2 like this. If I take minus pi by 2, the graph will be y value will be what? -1. So
Now here domain for this function, domain will be what? Domain is the set of all real numbers, and range will be closed interval -1 to 1, -1 to 1. Okay. Not only these angles, if I take -3 pi by 2 or an angle 3 pi, 4 pi, okay, whatever may be the input value, okay, -pi by 2 antandre it is -90 degree. That is also real number only. Pi by 4 in terms of degrees it is 45. 45, that is a number, real number. So domain is the set of all real numbers, and range is what? Output values. All output values which are in between, which are from -1 to +1 only. The minimum value will be what? -1, and the maximum value will be what? The +1 for this function sin x. Okay, this is what the graph for the function y is equal to sin x. Here domain is the set of all real numbers, and range is the -1 to +1. One example ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So now here, so look at the conclusion. Each and every element, okay, x-axis, these are the input values. You take any element along x-axis, so it is having an image. It is having an image. That is, ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಎರಡು diagram ಅಂತ clear ಆಗ್ತದೆ. 0 ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 0 ಅಂತ ಬಂತು, pi by 2 ತಗೊಂಡಾಗ 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಮೇಜ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. There is no element which is free in the first set. This is y-axis. All the elements having images. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು, not only pi by 2, you can take 3 pi by 2, 7 pi by 2, 100 pi by 2, 1000 pi by 2. These are the standard angles. 0 to 2 pi, they are the standard angles. So ನೀವು ಅದು ಆಚೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ರೀ 720 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್. 720 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ 720 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ -1 to +1. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 to +1 ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ sin x is a trigonometric functions. ಇಷ್ಟು ಸಾಕೇನು ಬೇಡ ಬೇಡ. ಸೊ ನಾವು look at the inverse term. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಇದು. ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತದ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y is equal to f of x. This is not the notation used to denote any function. f of x ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, sin x ಆಗಿರ್ಬೋದು, tan x ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2x + 3, ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್. y equal to f of x. This is not a function. So inverse of this will be what? Simply f inverse of y is equal to x. f inverse of y is equal to what? x. This is what the notation. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಟೇಷನ್, ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಟೇಷನ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. This y equal to f of x ಅಂದ್ರೆ it is a function. f inverse of y is equal to x ಅಂತಂದ್ರೆ it is a inverse function. Inverse ಅಂದ್ರೆ very simple, just the domain and range values will be interchanged. ನೋಡಿ f of x is equal to y ಅಂತಂದ್ರೆ f inverse ಹಿಂಗೆ ಓದಬೇಕು. f raised to -1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ f inverse ಅಂತ ಓದಬಹುದು, ಅಥವಾ arc of f ಅಂತ ಓದಬಹುದು. arc arc of f ಈ ತರ ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಹಳ ರೇರ್. ಸೊ f inverse of y is equal to x. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ x ಮತ್ತೆ y ಎರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ದ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ that function should satisfy the condition of bisectivity. Bisectivity condition satisfy ಆಗಬೇಕು. bisective function ಅಂತ ಬರ್ತದೆ in relations and function ಒಳಗ bisective function ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. bisective function ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. bisective function.
ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು 1 ಫಂಕ್ಷನ್ 1 to 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. 1 to 1 ಫಂಕ್ಷನ್ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. The word 1 ಅಂತಂದ್ರೆ all distinct elements of set A must have distinct images in second set. So 1, 2, 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ elements A, B, C ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. This is what the 1 connection. 1 to 1 function. Distinct elements of set A must have distinct images. It's a simple condition. Distinct elements of set A must have distinct images in set B. This is called 1 to 1 connection. 1 function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 to 1 connection. ಆಮೇಲೆ ಈ ಆನ್ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ this is set C, this is C. 2, 3. First of all, function ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And this is also 1. Onto ಅಂತಂದ್ರೆ the simple. So suppose we know the element add ಮಾಡ್ತೀನಿ B ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. So now this is also 1 function. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ 4 ಅಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇರಬಾರ್ದು. This is not the function. Even it is in particular this is a 1 to 1 function. 1 function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅದು 1 function is also called as what injective function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Injective function. In detail ಆಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. So 1 function ಅಂತಂದ್ರೆ distinct elements are in distinct images. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. 1A, 2B, 3C. ಇದು 1 connection. So this is also 1 function only. But onto ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದನ್ನ C is a first set and D is a second set. ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ D ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಪೋಸ್ 7 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎನಿವೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರಬಾರ್ದು. ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾಟ್ ಅನ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. Why? Because the element 7 which is not at all connected by any element from the set C. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 7 ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಟ್ C. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಟು ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಾನೀಗ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಂಗೆ ಇದೆ. 9 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಬೋತ್ 1 ಅಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. Each and every element having images, that is a function. Function is first of all. ಆಮೇಲೆ all distinct elements having distinct images. Distinct ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲಿ. Okay. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ if I take an element 1 having only one image, unique image ಇದೆ 4. So image of 2 is 5, image of 3 is 6, image of 9 is 7. Okay. So this is 1 and even onto also. Onto ಅಂದ್ರೆ very simple. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ 1 ಅಂದ್ರೆ the word itself says ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಓಕೆ 1 ಆಮೇಲೆ ಮೆನಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮೆನಿ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. 2 3 4. Okay, this is many 1 function. ಅಂದ್ರೆ more than 1 element may have same image. This is not the many 1 function. So ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಆನ್ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ಇರಬಾರ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್. 1 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಸೊ ಈಗ ಬೈಸೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೈಸೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ a function if it satisfy the condition of 1 1 and on 2. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ is said to be bisective if and only if it is both 1 1 and on 2. 1 1 and on 2. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈಸೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ on 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಬೈಸೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ should be both 1 1 and on 2. Clear? Yes. So let us take one example. For example, set A having 2, 3, 4, and take another set, say A, B, C. This is one function. Say f of x is equal to y. X is a domain element and y is a range element. Here the inverse note. Both it is 1 1 as well as on to function. You can check it out. So distinct elements having distinct images, 1 1 connection ada. ಆಮೇಲೆ on to ಅಂತಂದ್ರೆ there is no any element which is free. So ಎಲ್ಲಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೆ. All the elements are associated. So it is both 1 1 and on to. So ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ this is what an bisective function. The given function is a bisective function. ಇದು bisective function ಅದ. So f inverse of y is equal to x ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಇಷ್ಟು ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. f inverse of y is equal to x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ A is connected to 2 and B is connected to 3, 4 is C is connected to 4. This is what the difference. Just we have to interchange the domain and range elements. That become what? The inverse of the given function. Clear? Very simple. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಬೈಸೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಬೈಸೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈಸೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. y is equal to sin inverse of x is equal to y. This is what an inverse trigonometric function. Exactly opposite. So for trigonometric functions ಅಲ್ಲಿ y equal to sin x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So x is what? An input value. Usually input value will be what? An angle. ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು? Angle. Maybe in radians or in degrees. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ sin pi by 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 is a output value. Sin 45 1/√2. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ x ಮತ್ತೆ y ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ sin inverse of 1 is equal to pi by 2 ಅನ್ನೋದು. Sin inverse of 1 is equal to pi by 2 because sin pi by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 1. Sin pi by 2 value 1. This is not a trigonometric function and this is what the inverse trigonometric function. Sin inverse of 1 ಅಂತಂದ್ರೆ pi by 2. This is what the difference. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ
ಸೈನ್ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಸೈನ್ ರೇಸ್ ಟು -1. ಬಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ಟೇಕ್ 1 more class on that. Thank you.